Tuamini na tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu uishiye mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe milele na milele, kwa maana unastahili sifa na utukufu. Asante kwa kipaji cha uhai, na asante Mungu wetu kwa kuwa nasi, kumtoa mwana wako kipekee kutukufilia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tusamehe makosa na dhambi zetu mahali tunaweza kutenda kinyume na mapenzi yako, ili tukaweza kuhesabika mbele za macho yako. Tunapoenda kuangalia ujumbe wa nchi za mbali, Mungu wetu, tunaomba utuongoze na Roho Mtakatifu kutoka sasa hadi tamati. Tumeomba tukiamini kwa majibu mbele yetu kwa jina lake Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. The mission reading of this week tunaenda kuiona from Ireland, whereby mwandishi akiwa ni Axel Dominic, ambaye at the moment he is 31 years old. So ameweza kupeana historia yake tangia alipokuwa mdogo mpaka mahali ameweza kufikia sasa hivi. Napata kuona this Axel Dominic, he was living with his mother in Portuguese, the southern part of Faro, mahali walikuwa anaishi na mamake na pia na ndugu yake ambaye alikuwa 9 years old. Na tunapata kuzaliwa kwake ilikuja wakati dadake aliweza kuiaga dunia, so mamaka akaona ni vyema aweze kuzaa tena mtoto mwingine, lakini kwa bahati mbaya akapata amezaa mtoto ambaye ni wa kiume na alikuwa anataka mtoto ambaye ni wa kike. So hiyo ikamtia machungu sana moyoni mwake. But hiyo haikumsumbua sana for the long time, but alizidi kumtunza na kumlea. Alafu sasa tunaambiwa kwamba kuna kitu chenye ambayo kiliweza kumtia machungu zaidi, ambayo iliweza kusababisha ugonjwa ambao alikuwa nao. Tunapata kuona alipokuwa amezaa huyu kijana walikuwa anamlea pia, babaka alikuwa in the Middle East akifanya kazi ya ujenzi, whereby tunapata kuona babaka aliweza kudivorce mamake, na hiyo kitu ikamtia machungu sana moyoni mwake. So tunaambiwa kwamba yeye aliweza kulelewa na mamake. So ikafika wakati mamaka aliweza kulazwa hospitalini, ikambidi sasa aweze kuenda kuishi na the relatives ambao walikuwa karibu naye. And these relatives tunaambiwa kwamba yeye hakuwahi jua mambo na kanisa, lakini walikuwa naenda kanisa ya Jumapili, that is Sunday, ndio walikuwa naenda kuabudu. So na mamake hakuwahi jua mambo na kanisani ni nini. Yeye alikuwa anajua kila kitu ni kiko sawa, hakuwa anajua mambo na kanisa ni nini actually. So tunapata kuona alipofika kwa hawa relatives wake, aliweza kuenda kila wakati kanisani ili akiomba Mwenyezi Mungu aweze kusaidia mamaka ambaye alikuwa amelazwa kwa ugonjwa ambao ni wa kansa ambao ulikuwa umemsumbua. So alikuwa anaomba ili Mungu akaweza kufanya nini? Kumponya. But 2 years later mamaka akaweza kufanya nini? Kuiaga dunia. Na hiyo akaona ni kama hata huyu Mungu ambaye alikuwa anaomba ni story tu, hakukuwa na Mungu in any way. Na kama ingekuwa kulikuwa na Mungu, then angefanya nini? Angeponya mamake ambaye alikuwa mgonjwa hospitalini, venye alikuwa anaelezewa kwamba huyu Mungu ni Mungu ambaye ana nguvu ya kufanya kila kitu ambacho kinachompendeza. So tunaambiwa kwamba wakati mamaka aliweza kukufa, ilibidi sasa ameingia katika familia ya babake, because babaka aliweza, wakati divorce iliweza kutokea, babaka aliweza kuenda na yule brother yake ambaye alikuwa mkubwa wake, yeye akabaki na mamake. Then so ilibidi, because mamaka alishakuwa ameiaga dunia, sasa aingie katika hiyo familia ya babake ambayo ilikuwa na familia mpya. So tutapata kuona maisha yake iliweza kubadilika zaidi wakati alipoingia chuo kikuu, whereby sasa aliweza kuwa out of control, whereby now he was actually drinking alcohol, using different types of drugs ambazo hazikuwa na manufaa katika mwili wake.
So tunapata kuona alizidi hivyo hivyo mpaka alikuwa na encounter with evil spirit ambazo zilikuwa zinamwambia afanye yale ambayo hayastahili, ambayo si yale ambayo mwanadamu anaweza angalia with his or her naked eyes. Alafu tunapata kuona in early 20 years aliweza kuanza kuvuna what he had actually sown. So akawa addicted to those drugs. Then napata kuona he was also surprised alipoona kwamba kulikuwa na atheist friend of him ambaye alikuwa pia anatumia hayo madawa na he was so addictive to those drugs, but akaona kwamba huyu rafiki yake ameweza decide kubatizwa katika kanisa la Kisabato. So akamuuliza, what are you actually doing? Then akamwambia, actually huyu rafiki yake akaweza kumwambia, do you really read the Bible? Hilo ndilo swali ambalo aliweza kuuliza huyu Axel Dominics. Then tunapata kuona huyu rafiki yake, hilo swali ambalo aliweza kumuuliza yenyewe likabaki katika akili ya Axel Dominics na ikaweza kumsumbua sana. Then from there tunaambiwa kwamba for some reasons he opened up to about his fears regarding evil spirits ambazo alikuwa ameanza kuencounter. Alafu also he started now listening thoughtfully mambo na hilo swali ambalo alikuwa ameweza kuulizwa, na aliona ni swali ambalo ni mzuri sana, whereby naambiwa kwamba he actually came on to conclusion kwamba God no longer seemed like available to him. Venye alikuwa anapomuona kwamba huyu Mungu ni kama he doesn't exist anymore. But alipoanza kusoma hii Biblia, aliona yenyewe Mungu kama kuna evil spirit, then there must be another spirit which is more powerful than the other ones ambazo alikuwa na encounter each and every day in his life. So alianza kusoma Biblia na akaanza kujua kwamba there is a distinct voice ambayo ilikuwa inamzungumzia ikisema kwamba aachane na yale ambayo alikuwa anayafanya, the addiction that he was doing. And also on the other side there was another voice yenye ilikuwa inaniambia, what are you actually planning to do? Then akarealize kwamba there must be something which is happening here. So akaachana, actually aliweza kudrop all the addiction that he had na akaanza kusoma, kumeditate upon what the Bible was talking about. Tunaona kwamba aliweza kudhani kwamba angeingia katika hii Biblia kulikuwa na some addictions zenye angeendelea kuenjoy, but it was not the case. He had to drop fully all the addictions ambazo alikuwa nazo ili akaweza kuelewa huyu Mungu zaidi, jinsi ambavyo rafiki yake aliweza kufanya uamuzi. Alafu pia tunaambiwa kwamba huyu Axel Dominics alipoweza kusoma the Bible, that is in Genesis chapter 3, showed him that God did not forsake man. So at the fall and had a salvation plan, wakati mwanadamu aliweza kupotea, that is when he read, that is Genesis chapter 3. Ukiangalia, that is it is all about the fall of man, but he had the plan of salvation. So from there akaona kwamba God's prophecies about the Israelites came true, whereby tunaambiwa kwamba also imani yake ikaweza kufanya nini, ikaendelea kupanda, na akaweza kuona kwamba Biblia si kitu ambayo inadanganya ama it's a fiction story, but it's a reality of whatever that had been happening, na ikaweza kuwa recorded purposely for the sake of our life and also what we should do as Christians in this world today. So tunapata kuona miezi iliweza kupita kadhaa, na pia akaweza kugraduate from Dublin. Alikuwa anasoma chuo kikuu cha Dublin in Ireland.
also na akaanza kufanya kazi ya software engineering. Hiyo ndo alikuwa anafanya. Kutoka hapo tunapata kuambiwa kwamba siku moja huyu rafiki yake ambaye alikuwa ni atheist, ambaye alikuwa amebatizwa pia, ambaye alikuwa na hiyo kikundi ya kuwa addicted na using drugs and drinking alcohols, aliweza kumtumia link kwa YouTube about the sermon of the origin of sin, na aliweza kupenda huyo speaker mwenye alikuwa anazungumzia about that sermon, na alikuwa ni Mwadventista. So kutoka hapo tunaambiwa kwamba these are Axel Dominic akaweza kupenda hiyo sermon yake, na akaanza kutafuta sermons mingi za huyo pastor mwenye alikuwa anafanya nini, alikuwa anafundisha. But tunaambiwa when he spoke in a sermon about Saturday being the Sabbath, aliweza kureject that message, whereby it sounded to him so strange, na si kitu ambayo iliweza kumpendeza. But tunaambiwa kwamba the Sabbath sermon stuck in his mind, and also tunaambiwa kwamba the word Saturday in the native Portuguese is sabedo ama sabato. That is the native language, ile language wanatumia huko ina Portuguese. So tunaambiwa kwamba that one seemed to him there must be a biblical explanation for why all the Christians world worshipped on Sunday. So yeye alikuwa anajua kwamba siku ya kuabudu ni siku ya Jumapili, but aliposikia kwamba pastor anazungumzia Saturday, it was the Sabbath, ndio maana sasa akaanza kufikiria, then if kama huyu anasema hivi, then it means there must also be an explanation on this other day ambayo watu wanaabudu in the world, ambayo ni siku ya Jumapili. So he went back to the Bible, na alipoenda kwa Biblia actually aliweza kutafuta na hakuweza kupata asua mahali Sabato iliweza kubadilishwa from Saturday to Sunday. So akaona hiyo ni kazi pia ya the other evil spirit ambayo zenye alikuwa ana encounter. So tunaambiwa he returned to the Advent evangelist on YouTube, huyo pastor ambaye alikuwa anazungumzia about the Sabbath. Alafu then his sermon on the Sabbath akaanza kuisikiliza, ambayo ilikuwa inazungumzia also the end time prophecies, ambayo ilikuwa ina make sense wakati alipokuwa anasoma Biblia, ilikuwa ina make sense na whatever that evangelist was talking about. Alafu tunaambiwa kwamba and they actually eventually at long last accepted that the Seventh-day Adventist Church as the church of God, the remnant church, and the true church that people should go and worship their Almighty. So finding the address of an Advent, aliweza kutafuta the address of the Adventist church ambayo ingekuwa hapo karibu, then akaanza kufellowship. Then from there tunaambiwa aliweza kupatana na bibi yake ambaye alikuwa anaitwa Joanna in the age of 26 years after being baptized, wakati sasa alimkubali Yesu fully kuwa mwokozi wa maisha yake. That is when now aliweza kuencounter na msichana mmoja pia ambaye alikuwa anashiriki katika kanisa ambalo alikuwa pia anashiriki, by the name Joanna, the Brazilian nurse whom he met in that church in Dublin. So she also was baptized in Ireland, as he was also baptized in Ireland. And also sasa tunapata kuona kwamba waliweza kuanza ku have that Bible study each and every day, so that waweze kujua huyu Mungu zaidi, ili na wakaweza kufanya nini, kuvuta wengi zaidi. Na tunapata kuona kwamba alikuwa alikuja kugundua alipokuwa anasoma Biblia, alikuja kugundua kwamba he was actually suffering because of serving the
the wrong God, because tunakumbuka the theme huko juu ilikuwa why suffer. So he came to realize when he went deep to the Bible why he was actually suffering. It's because of serving the wrong gods and living the right God, God who was supposed to be worshipped. And when he was actually doing the opposite things, that which was against the God of Israel, who was the founder of the earth, who was the creator of the universe, ndiposa alikuwa anaona kwamba alikuwa anateseka, hakuwa na ile amani katika moyoni mwake. That's why he was actually suffering. But when he came to realize that when you are serving the true God, the living God, there is no suffering anymore. And actually he is encouraging us that whatever we are doing, in as much as we are actually in this world, it's not that we will not suffer when we are in the right side, but it's better to suffer on which can actually make us to stand strong and also look forward for that new Jerusalem. And also we suffer for we suffer for something that actually it's of great benefit to us, not to suffer because of something which actually will end up as destroying us in this life, and we end up not seeing the life eternity. And may God bless you all for listening, and that is the end of the mission reading of this week. Na tukaweze kupata ombi. Mtakatifu na Mungu wetu, uishie mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe milele na milele. Asante kwa kutuongoza tulipoanza na tumeweza kufika tamati, Mungu wetu. Acha yale ambayo tumeweza kuzungumza, Mungu wetu, yakaweza kuwa ya manufaa zaidi katika maisha yetu. Tunaomba tukiamini kwamba umejibu ombi letu kupitia jina lake Yesu Bwana mwombezi wetu. Amen.